Hari ini saya nak buat lukisan saya ya. Saya nak buat lukisan, nak buat kerja saya. So first saya mesti keluarkan artwork saya, which I put it here. This is my file, my artwork file. Saya letak sini. Okay. Ini easel. Saya letak sini. Saya punya alat-alat lukis. Okay. Ini 3 benda mesti ada. Okay, so after I set up sudah saya punya ini tempat, so I can work. Kadang-kadang saya tidak dapat melukis panjang hari lah. I will do my artwork like the longest maybe 2 or 3 hours. Kalau saya boleh buat, dan lepas tu I must get rest lah. Because I cannot sit down all day and do the artwork. Sebab kita perlu refresh kita punya mental, kita kena refresh kita punya mata. Kalau kita terlalu cepat buat, kalang kabut buat, kadang-kadang dia tak cantik, kadang-kadang ada something is not correct, tapi we can't figure it out where gone wrong. But itulah saya lebih suka buat saya punya artwork, lebih ambil masa sedikit saya buat, supaya saya boleh buat karya yang lebih baik lah. So okay, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Chai Kao Siong. Ya, Mr. Chai Kao Siong, this is the wife of Mr. Chai Kao Siong from Kuching, Sarawak. Dia support channel saya, dia support, dia menyerupai, dia adalah seorang subscriber saya. He's one of my subscribers, and dia support saya melalui artwork saya, di mana dia tahu saya perlu duit untuk perjalanan. So dia supported me, and then he asked me to paint dia punya wife punya gambar. Then after that, when I finish, I send over to Kuching, Sarawak. So contoh macam ni lah saya akan buat saya punya kerja. I hope the lain-lain orang pun sama juga. If you want to subscribe, if you want to see me more working on artwork and my trips, okay, and my van life and Dogok, I need jobs. Okay, you can support me and Dogok melalui artwork lah, di mana you boleh tempah. Okay, I will put my number here. Okay, this is the number that you can WhatsApp me, and you can ask for details. So setiap kali saya lukis, saya pasti akan buat video tentang siapa yang saya akan lukis, dan saya ingin mengucap ribuan terima kasih, because dia adalah satu kenangan. Ini lukisan, dia bukan hanya lukisan saja ya. Di sebalik lukisan tu ada cerita, iaitu gambar yang saya lukis ini adalah orang yang, somebody help me on my journey in van life. Of course you cannot help me one person. Kalau ramai-ramai, you can help me lah kan. Berarti you give me artwork, you give me job, and then you give me some money, but I return giving you my artwork. Begitu. You understand? Saya harap kamu faham lah. So after that, saya buat pelan-pelan. Of course ada bergiliran lah. Siapa duluan, siapa belakang. Okay, ada saya punya subscriber dari mana-mana saja. Actually, I got one family which I haven't finished, iaitu Suk Yen. Saya belum siap lagi, tapi saya dalam masa saya akan buat. Saya pelan-pelan buat, because normally diorang faham. So diorang tidak macam suruh saya buat rushing.
you let me have my own schedule to do it. But when I do, kalau macam saya sudah mula buat kita punya lukisan kan, kamu punya, yalah. So I will contact you through my WhatsApp. I let you have a look at the sketch, so you will see that I'm doing it. Saya bukan, but you have to be patient lah, because I do it one by one, and I can't paint every day. Kadang-kadang aku tiada mood, so I cannot do. Sometimes ada halangan, ada kerja lain ke, saya tak ada mood buat. Asal tak ada mood buat and not in the right time, saya tidak mau spoil itu artwork. So macam inilah saya akan tunjuk. Ini okay. Right. Ini belum siap lagi ya, masih lagi ada banyak benda mau buat lah. Ini cuma saya slowly buat sikit-sikit. Sebab saya alu-alukan, dan saya harap ya you guys can support me through my art, through my channel, especially my artwork, because this is the only thing that saya boleh mendapat pendapatan untuk meneruskan. If you want to see me more, if you want to see me in my trip, because my coming road trips, I want to go around Sabah actually. So itulah with doing artwork di mana-mana saja. So I even have subscriber yang datang yang tempah dari KL, dari Melaka, ya ada. Tapi buat masa ini belum cukup ramai, because saya baru introduce apa yang saya nak buat. So I hope dengan cara macam ni lebih ramai lagi akan mengambil bahagian. In support me, let me have job. So you also macam yalah, you will give me some income, and then I got jobs to do. Okay, so because I prefer this way of working. I don't prefer, because banyak jugalah, banyak cara boleh buat lukisan. Tapi saya kena cari yang paling sesuai. Sebab saya van life, and then saya ada dogok kan. So it's actually boleh saya pergi tamu-tamu ya, tapi tak sesuai lah, tak sesuai. Because kalau saya pergi tamu-tamu kan, van life, I cannot stay in one place too long. I have to move. Kalau ikut schedule saya betul-betul lah, I will move, because my channel is about traveling. So I cannot stay in one place too long. And then if you stay too long, belum tentu kau dapat lagi jobs. So dia akan makan masa saya, and then with no income, and then saya kena keluar duit lagi untuk makan, beli itu, beli ini. So it's not practical lah, and then memang it doesn't work for me lah. Kecuali kalau saya tetap tinggal di tempat itu, mungkin saya boleh reset balik saya punya plan, iaitu saya buka bisnes ke apakah hanya untuk lukisan, ataupun saya hari-hari berada di tamu ground, itu lain cerita. Tapi I cannot do that, because this is van life, and then my purpose is traveling, not staying long, kan? And then I need to take care of Dogo as well, so I cannot leave him every day. Leave him, because kalau van life, saya mana I will not have all this. Buat sementara I stop here because I got this. So wherever I do, saya masih boleh kasih tinggalkan Dogo di sini. Just imagine, saya tidak ada facility begini seterusnya. Sebab kalau saya on the road sudah, let's say I go to a place, I start traveling, saya mana ada tempat lagi boleh letak Dogo. So Dogo dia cuma rest di belakang kereta saya begini. So I cannot leave him. How can I bring him? Pergi public pun saya tidak boleh bawa dia pergi public. Nanti katalah bukan juga dia fear, bukan juga dia garang, tapi inconvenience lah. Inconvenience. That's why I prefer to get job from online, orang tempah macam itulah. Itu yang saya harap. Okay, and then di sini saya nak terangkan macam mana you boleh support me if you berminat. Okay, if you want to support me. Okay, ini lukisan ada bermacam-macam harga lah. Ada 100 plus, 150, 160, 180 ke atas lah. Tapi the lowest is will be 150, exclusive itu postage lah. Postage maybe around 20 ringgit ke
kan, 20 ringgit lah mungkin, depends on area lah, sebab saya akan post dari tempat-tempat lain, berlainan ya. Saya bukan, as you know, I'm a van life, so saya mungkin akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So berarti hari ini saya lukis gambar isteri kepada Chai Kau Siong dari Kuching Sarawak. Saya lukis gambar dia berada di Kota Belud, Kampung Narinang, because buat sementara saya di sini, so saya lukis gambar dia. Saya macam mesti cari satu tempat yang lebih tenang, relax, baru saya boleh lukis. Kalau saya on the road and then inconvenience, saya tidak akan lukis lah. Kalau macam if I just stop for a night, maybe saya tidak dapat lukis. So saya akan lukis whenever I'm free and then relax. So okay, you boleh support my artwork macam ni. You boleh support me if you want to see my video more. Okay, our journey. Okay, and so for example, kau tempah lukisan saya, mungkin okay, after we chit-chat di WhatsApp okay, kita sudah cakap and then kita bincang sudah itu harga, and then apa yang nak dilukis semua kita akan bincang di WhatsApp. Baru saya dapat tentu itu harga, because I don't know what am I going to do, right? So you have to let me know first, then baru saya letak harga lah. Tapi I will let you know that my harga is start from 150 lah, the lowest. Okay, so it will go up lah. So macam tu. So actually it's very simple, sebab saya perlu buat satu penerangan supaya orang tak silap faham. There won't be any misunderstood if I explain here what is how you support me. Okay, alright, macam okay, let's say Chai Kau Siong Chai Kau Siong dia support saya dengan harga lukisan dia. Okay, di sini saya tak nak sebut harga dia. Okay, let's say kami sudah WhatsApp, dia sudah WhatsApp saya, dia nak minta lukis. Alright, so saya akan terima, lepas tu dia bagi gambar, lepas tu sebut harga sudah, and then dia suka sudah kan. So dia akan buat bayaran. Bayarannya dia boleh buat 50% ataupun satu lump sum. It's terpulang ya. So kalau if you pay one lump sum pun okay. Kalau if you paid half pun boleh. Tapi itulah, kalau if you paid half, nanti belakang kau kena bayar lagi lah. So macam mana? Okay, let's say I try to work this way. I hope you guys, I terangkan supaya you faham what I'm going, how is my artwork, how saya punya pendapatan adalah macam mana kan. So di sini saya tidak malu-malu bagi tahu, sebab saya rasa saya perlu subscriber faham tentang ini. Saya punya ini program how you support me, begitu. I have to tell you lah, so supaya kamu faham dan kamu senang nak. Kalau macam if you feel like you want to help me, you want to support me, okay, you can ask me to draw anything, maybe portrait or maybe sceneries or maybe whatever kan. So itulah kita kena bincang ya through WhatsApp. So I remember my previous punya channel content ada mengatakan stok lukisannya. So I think ramai mungkin belum faham lagi maksud saya stok lukisan. Stok lukisan adalah macam ini. Ini adalah stok lukisan saya. Berarti saya sentiasa ada stok, sentiasa ada kerja, sentiasa ada income. Okay, without pergi cari di luar kan. So mostly kalau ada yang orang tempah dari luar daripada subscriber pun boleh. Itu pun kalau saya berada di lokasi itu, dia nampak, dia suka, maka saya akan explain kepada dia macam mana saya punya artwork. Bukan saya terus buat, terus ke ambil. Because giliran. That's why I call stock. Saya akan ambil, okay, kalau siap ini, saya akan hubungi ini Encik Chai ya. Then saya akan kirim ini ke alamat yang dia berikan menggunakan courier service, JNT ke apakah. So I have to go and send
wrap dia properly and then send. So with this kan, saya dapat pendapatan saya. You know what I mean? So at least in return, you help me, you support me by subscribe to my channel, tengok perkembangan saya, okay, follow my trips, follow my van life, know what I'm doing, and know where I am, you know. So, and then you can see that I'm working on certain portrait or painting for the who supported me. So with this, I think very meaningful lah, ya, very meaningful, because this is a painting of a person that taking part in my in my channel and in supporting. Sangat bermakna lah, because kita ni orang Sabahan, and then this is the first time saya buat. I think this is the last excitement that in my life lah, sebab I'm already 55. I think saya mau buat live, van live ni, maybe I will stop like 59, who knows, right? So during my road trip, saya mau ciptakan sejarah. So it will be in the YouTube. Kalau in future tidak ada van live lagi, saya boleh nampak di YouTube. So you punya painting, when I paint your face, you will have this painting, okay, eventually at the end lah. Kalau saya sudah finish everything, I will send it over to you. So you will have this painting. When by looking at this painting, there's a story behind. That means you know that this painting is painted by a van life artist that go around Sabah. And then this artist, saya tiada rumah. Saya tinggal di kereta bersama anjing. So I don't think di Sabah ada orang macam tu kan. I don't know lah so far, because I think I'm the only one yang buat begini. Saya tidak tahu lagi kalau ada lain. Kalau ada lain, you boleh comments below ya. Boleh bagi tahu saya, or maybe I don't know kan. So saya harap dengan explanation saya begini, lebih ramai akan faham lah macam how you support me. Okay, tadi saya cakap tu you can pay me half. Normally from the date, kalau tak ada halangan lah ya, rutin saya punya lukisan, like Mr. Chai, dia sudah tempat I think June kah, kata silap saya lah, June ataupun Mei dia tempat, but I cannot do it right away, and saya banyak halangan, banyak kerja, ataupun saya buat lain-lain, siap, and then sampai giliran dia, saya akan bagi tahu. Tapi ini Mr. Chai, at first dia sudah bayar saya habis, so he doesn't owe me anything. Sekarang saya tengah siap, and then post kasih dia saja. And then keep him update about the painting progress. Itu yang penting ya. So, for example, if you pay me half, okay, when I start to sketch, you can see something like this. But if you go, before carry on anything kan, I will let you know that I started already, and you boleh nampak itu lukisan. So, kalau sudah nampak begini, then you will start to pay me the balance lah. Kalau let's say 200 ya, 200, at first you pay me 100 as deposit, and then kalau saya sudah begini, normally like 2 months or 3 months after that, baru saya mungkin baru saya bagi tahu kau ada sudah progress dia, baru kau bayar. Means you don't have to come up with the money so rushing. So you can pay like 100 first, and then maybe after 1 month or 2 months or 3 months sampai sudah ada, then I will contact you through WhatsApp. Saya bagi tahu, okay, you punya lukisan sudah saya start begini. Okay, I let you have a look. Okay, tengok macam mana. Okay, then baru you bring in the balance to me. So with this way, saya sentiasa ada income, ada artwork, and then you also nampak you punya artwork in my content. Okay, so semua orang yang support saya akan buat dalam content, because I want to keep this van life punya painting. I want to keep this all this macam menjadi kenangan hidup abadi saya. And then you also can you also feel bangga lah kan, because you help somebody on the road trip, in the van life, and a poor artist macam saya ni,
So you can help, and then you bangga, you boleh show to people, and then you also feel like you do a good deeds lah. Okay, so begitu sajalah saya kongsikan. If you have any doubt, okay, ataupun you ada apa-apa persoalan, you can contact me through WhatsApp and ask for details. Alright, okay. So hari ini saya akan teruskan buat lagi. So after that saya akan. Tapi kalau to those yang tidak suka lukisan dia kena pamer, saya tidak akan pamer. Ataupun saya pamer tapi I won't give too obvious lah ya. Sebab saya perlu jaga privacy setiap orang yang mungkin support saya. Kalau yang okay, baru saya berani show. Okay? Alright. Saya akan wrap up saya punya hari ini saya akan buat ini lukisan saya lah. Alright. So, thank you. Sekarang saya pelan-pelan lukis supaya dia lebih menarik dan dia akan lebih hidup. So, if you want to see the completion of this painting, make sure you stay tuned and follow saya punya perkembangan. Okay? Nah, logo berada di sini. This is how I work lah. So, saya pun mau pastikan dia selamat. So, I prefer doing this way. Okay?